go further development inside you because you are not the second intermediate host unless dalam dia punya life cycle tu kata you could be the second intermediate host, so mungkin you can get infections. Okay, so now you know that trematodes, they're quite complicated, meaning that the life cycle, the route of transmission is through consumption of the second intermediate host. Faham? So second intermediate host is quite different between different species. Even for intestinal trematodes, lain-lain. Maksudnya hari ni you akan belajar 4. Okay, 4 tapi nampak macam 4 je, simple sangat. So 4 ni different dia punya second intermediate host. First intermediate host is all snails of different species, meaning that not all snails can serve as first intermediate host for any specific trematode species. Faham? So far that is the concept. I terpaksa terangkan sikit-sikit lah supaya at least you got the picture of trematodes. Okay. So for trematodes today, I susun dia ikut size. Kita mula dengan size yang besar, then we go to the smallest and smallest. Okay. So the first trematodes of medical importance is known as Fasciolopsis. So jangan tertukar, selalunya student tertukar dengan Fasciolopsis. So Fasciola live in the liver, kan, in the bile ducts, liver, bla bla bla, kan, semua dekat hepatobiliary lah. But for Fasciolopsis, nama lebih kurang sama. Actually they are from the same, dia punya moyang dia sama. Sebab tu semua ni Fasciolopsis ni dia tergolong dalam satu golongan yang besar. Contoh you sepupu sepapat kan, nampak kalau sepupu dia besar, contoh you tengok, oh semua memang dia beradik besar-besar, you sepupu dia pun besar apa semua. So maksudnya dia ni sama dengan Fasciola, dia dalam moyang yang sama. You kena bayang macam tu. So meaning that the life cycle is more or less similar, meaning that kalau the egg is freshly passed in the feces of infected host, then the egg is unembryonated, similar to Fasciola. So you just imagine kalau you faham Fasciola punya life cycle, you ingat. So the life cycle of Fasciolopsis is more or less similar. You ingat kan ada dia baca Clonorchus and Opistorchus? Belum? Dah, okay. So kalau you ingat Fasciola, Hepatica and Gigantica kan, satu grup kan. So kalau Fasciola, bila dalam life cycle dia, bila you defecate, the egg which is passed in the feces is unembryonated. Okay, kalau Clonorchus Opistorchus dia grup lain. Nanti you tengok lagi ada 4. 2 grup ni sama dengan Fasciola, 2 grup lagi nanti dia sama dengan Clonorchus and Opistorchus, in which dia punya size is smaller, sama macam Clonorchus Opistorchus, dan dia punya egg kalau pass in the feces, it is embryonated. Dia macam tu dia konsep dia. You kena ingat dia ni duduk grup mana, grup besar, grup kecil ke apa. Okay, so for Fasciolopsis, it is belong to the Fasciolid. Maksudnya Fasciola punya grup dia lebih kurang sama, tapi dia bukan from the same genus lah. So Fasciolopsis ni dia genus dia Fasciolopsis, dia duduk dekat intestine, whereby Fasciola duduk dekat hepatobiliary punya tract lah. Okay, so kalau you nampak macam you tahulah maksudnya trematodes is fleshy. Dia fleshy maksudnya dia macam nampak macam daging lah kan, tapi dia bergerak-gerak lah. Nanti you tengok ada satu video tu dia bergerak. So the colour ni kat sini you nampak macam colour orange, sometimes it could be pinkish in colour, so the colour is quite different it's quite difficult to tell lah, but it is fleshy. Okay, it is fleshy and the size is quite big lah. Kalau Fasciola berapa size lebih kurang berapa paling besar? I pun tak ingat tapi usually dia more than 5 cm long lah. Usually dia macam you nampak by naked eyes. Kita ada Fasciola dalam kita punya lab, nanti you tengok lah Fasciola tu memang you tengok, especially Gigantica is quite big but this one is bigger than Fasciola species lah. So it is around 8 cm long by 2 cm long. Okay, around that. Kadang-kadang boleh sampai 10 cm juga. So you just bayang macam satu pembaris pendek tu separuh kan, nampak lah by your naked eyes. Kalau tak nampak lagi, wallahualam. So it is called as the giant intestinal fluke because this is the largest fluke of men which infect human. Okay, so kalau you nampak sini perkataan pigs, man and pig, meaning pig pun could be natural host for Fasciolopsis, for Fasciolopsis basque infection. I pun dah tersasul Fasciolopsis bukan Fasciola. Okay, but unlike Balantidium coli, back in the protozoa lecture, bila I cakap Balantidium coli, you ingat Balantidium coli ada close contact with pig. Balantidium coli meaning you just
sentuh pig tu punya feces, you could get the infection, okay, through contaminated feces of the pig. Kat sini lain sikit, sebab you takkan dapat through close contact sahaja, you mesti makan second intermediate host. Cuma bila you duduk dekat kawasan yang ada pig, the chance of you to get infection is higher because the pig punya feces tu could be introduced into aquatic environment. So egg of Fasciolopsis or any trematodes, dia mesti reach aquatic environment. Kalau tak reach aquatic environment, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku cakap innalillahi wa inna ilaihi, sebab dia perlu, kalau tak jumpa aquatic environment, dia tak akan develop, the egg will not develop. Tak adalah, dah kat situ je lah, innalillah ada dekat situ, faham? Okay, so that's why kalau you duduk kawasan yang ada pig, maksudnya the chance of you to get infection is higher, but bukan sesenang itulah, you mesti makan second intermediate host. Okay, so it causes fasciolopsiasis. Bezakanlah fascioliosis and fasciolopsiasis, beza. So it is most prevalent in Asia, blah 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 lah. Okay, so yang you pernah tahu, endemic in areas where human raise pigs, as I said tadi, okay, and consume freshwater plants. So the way you can get infection sama macam fasciola juga. Kalau you ingat fasciola, dia punya root of infections is through consumption of freshwater plants. Cuma freshwater plants dia different lah. Kalau fasciola, I tak ingat apa freshwater plants dia, but sini freshwater plants juga, cuma jenis sayur yang berbeza lah. That's why I cakap, sebab dia sepupu sepapat, more or less similar. Dia punya route of transmission, dia punya infective stage dia duduk dekat mana, dia punya maksudnya second intermediate host tu mesti lebih kurang sama. Okay, it inhabits the upper part of the small intestine. You just imagine dia size dia big. You bayangkan kalau seko Fasciolopsis tu 8 cm. You bayangkan ada hundreds of thousands of them in your upper part of your small intestine. What will happen? Especially blockage lah, sebab dia besar. So this is just to show you lah, nampak Malaysia included. Cumanya Fasciolopsis baski ni so far reported cases, kita ni orang kita malas sebenarnya nak report. As I said, macam Nigeria, bukan we could have the infection, but orang kita ni mungkin sopan santun, walaupun netizen pakcik-pakcik bau, makcik bau sangat banyak, tapi balik-balik cerita kat TikTok je lah, tak adalah nak pergi report case tu ke apa kan. So kita tak banyak reported cases. We have reported cases but only few. I akan tunjuk satu reported case of Fasciolopsis, this one. First case report, tak banyak. Lepas sampai case ni, I rasa macam tak ada reported cases tau. Ada mungkin, tapi I mungkin tak mungkin terlepas pandang. But this is one of the reported cases, which is very very few reported cases in Malaysia. So this one is, dia ni 39-year-old female farmer, a native of Sabah. So kat sini mungkin orang ni, I see dia Chinese ke? Dia tak cakap. Maybe she's a Chinese, sebab Chinese ni suka makan benda mentah-mentah kan. Orang kita pula suka ulam-ulaman, especially orang tua-tua kan. So cuma I tak tahu, orang tua-tua kita dulu kan nampak sihat. I don't know whether mungkin dia rebus kan, nampak sihat. Mungkin kadang-kadang you pernah dengar tak hygiene theory? Hygiene theory ni kadang-kadang kita tak boleh bersih sangat. Bila kita bersih sangat, selalunya kita, macam itu orang kat US yang developed countries, bila dia bersih sangat, dia akan ada autoimmune disease, which includes asthma, ulcerative colitis, semualah benda yang autoimmune disease. Kenapa? Sebab immune dia terlampau bersih sangat. Maksudnya bersih sangat, dia tak pernah exposed kepada benda-benda kotor. In which kalau you tengok, autoimmune disease banyak dekat developed countries like US, UK and so on. Tapi the prevalence of autoimmune disease dekat Malaysia, dekat negara-negara yang a bit kotor ni, Malaysia ni okay lah, boleh developing countries or underdeveloped countries, kita punya autoimmune disease prevalence is quite low. Tapi kita punya infectious disease, especially parasitic disease, is quite high. Okay, I'm talking here in terms of worm infection lah, maksudnya kecacingan. Kecacingan banyak dekat Malaysia, especially rural areas. You pun mungkin ada tapi you tak sedar, rural areas. Somehow, I bukanlah cakap kita semua perlu ada cacing punya infection, but it's just that I want to open up your mind to think more lah. So kenapa kita perlu sometimes ada infection macam ni? Sebab somehow research dah dibuat oleh Mak Saleh lah. Dia kata sebenarnya kalau kita ni ada worm infection, helminth infection, it will somehow correct your immune system to be in balance.
so that you wouldn't get autoimmune disease. That's why autoimmune disease biasanya pada orang bersih-bersih lah, pembersih-pembersih yang tak main pasir. You kecil-kecil main pasir tak? Tak kan? You Gen Z, jin baru-baru yang duk main komputer kan, betul tak? Main pasir tak you all? Good. Maksudnya maybe masa you kecil-kecil you are exposed. Bukan I cakap bagus dapat helmet infection, meaning that sebenarnya not all the time too, being hygiene is not good all the time. Okay, so adalah nanti dalam I punya lecture dekat Nematos saya ada story sikit pasal helmintic therapy ni. Okay, but it's just that kalau you tengok kes-kes kat Malaysia, kalau itu orang kampung kenapa sihat-sihat, tak ada penyakit pelik-pelik, tak ada macam skin punya, kan kita kadang-kadang macam apa, gatal-gatal lah, just like allergy apa semua kan. So those kind of allergy apa semua ni, it's sort of like autoimmune disease, meaning you punya immune system tu sendiri jadi jahat kan, sebab you tak expose something yang correct dia supaya to be in a balance punya condition lah. So it's just to tell you that sometimes it's good to be kotor sikit, bukanlah kotor sangat, bukanlah lepas tu balik ni you pergi ke kampung tak pakai kasut pergi duduk main ni kan, bukan. Meaning that somehow kalau you kecil-kecil dah exposed to the environment, meaning it's good. Okay, so meaning that you punya immune status could be okay lah maksudnya. Okay, so morphology see is quite big here. You ingat fasciola kan? Fasciola nanti I tengok macam nak bezakan fasciola and fasciolopsis. So it's just that it has, you tahu oral and ventral sucker? Tahu kan? Dah pernah dengar kan? Oral duduk kat atas lah yang tempat dia makan. Ventral sucker ni biasanya dia melekat dekat location tu lah, kat mana dia duduk. Contoh kat sini dekat intestine kan? So dia melekat dekat you punya intestinal wall lah untuk dia makan. Tapi makan dia pakai oral sucker. Ventral sucker untuk dia adhesive, maksudnya dia melekat. Okay, so kat sini kalau you nak tengok dia, nak kenal dia, you tengok ventral sucker dia ataupun acetabulum. Acetabulum is the other name for ventral sucker. Kalau you tengok apakah benda acetabulum ni, it's actually ventral sucker. Okay, so the acetabulum or ventral sucker is quite larger. It is more or less, I would say, 4 times bigger than the oral sucker. Kalau you tengok and then satu benda you nak bezakan dengan other fasciola species is, kalau you ingat fasciola dia ada ni, ingat tak, cephalic cone kan, ada cone kat sini kan, triangular structure ni, and then dia ada macam I would say shoulder, dia macam ada shoulder, macam ada bahu, especially you nampak pada Fasciola gigantica, nampak macam ada bahu sini. Kalau tengok sini tak ada bahu kan, because it has no cephalic cone for Fasciolopsis pasci. Okay, other than that apa lagi? And unbranched cica. Kalau you tengok kat sini ni fasciola, this is Fasciolopsis. Kalau tengok fasciola, dia punya cica ni, cica is the intestine actually, intestine lah, cica atau cecum, sama lah. The cecum, intestine is actually the same thing. So kalau you tengok for fasciola, dia punya cecum dia ni, or cica dia ni, it is highly dendritic or highly branched. You nampak macam serabut kan, so it is highly branched cica. Whereas here, as you can see, for Fasciolopsis, the cecum or intestine is simple and unbranched. Tak ada you nampak branch. Yang tepi-tepi ni actually vitellaria tu something else. But I'm talking about here. Kalau you tengok sini nampak highly branch. This one is simple intestinal cica. So dua benda lah you nak kenal dia. Cephalic cone, lack of cephalic cone for Fasciolopsis. Other than size lah. Tapi kalau size tu tak sebelah-sebelah, you mungkin nampak lah size Fasciolopsis bigger, fasciola kecil sikit. Tapi kalau you just tengok benda tu, nak kenal, takkan you nak pergi ukur ambil pemari, dia gerak-gerak, duduk diam. Nak ukur 8 ke 5? Tak boleh lah kan. So you tengok presence of dia punya cephalic cone and shoulder, and also kalau ini you boleh nampak dan under microscope lah. You tak nampak lah, tiba cakap tak nampak pun. Adilah kata nampak branch cica, unbranched cica kan, you pun marah tengok bawah microscope lah sayang kan, tak boleh nampak macam tu je. So kalau macam tu je you tengok cephalic cone and shoulders. So this is to show you that the ventral sucker is, I would say, 4 times bigger than the oral sucker. Okay, so this is to compare the size. Ni gigantica, yang you rasa besar tu pun tak cukup besar, tak cukup hebat. Fasciolopsis lebih besar. So you tengok here, I just nak tanya you kenal tak ini apa? This is what? This is what? Fasciolopsis ke fasciola? Fasciola. Good. Kenapa?
Sebab dia Good. Sebab dia ada Sebab apa tahu? I jumpa video ni, geram I. You tengok dia label sebagai apa? Fasciolopsis. That's why do not ever trust the label. Even dulu kita orang beli, bercerita lagi. Okay, dulu kita orang beli slide. Okay, daripada Thailand, tak silap I. Thailand ni masalah ni video dia daripada Thailand. Dia label sebagai macam ni lah, sama juga. Dia label sebagai Fasciolopsis basci. I punya sakit hati, I tengok this is obviously not Fasciolopsis basci. I cakap dengan Cik Rahim, Cik Rahim kata, habis doktor dia dah kata Fasciolopsis, why we should trust them? Cakap kan, you tengok sih, you nampak, this is not Fasciolopsis, this is Fasciola. Fasciola, cakap I memang sakit hati cakap dia ni. Lepas tu contact lah the person in charge kan. Person in charge still nak cakap juga, insist juga cakap no, yang we provide is Fasciolopsis basci. Cakap okay, tak tahu lah lecturer dia salah ke apa ke, I kot yang buta katnya kan, I dengan Cik Rahim buta kot. Ada label sebagai Fasciolopsis basci, it's not. So you kena sendiri faham lah. Maksudnya kalau kat label tu, walaupun you tahu Fasciolopsis basci, jangan percaya. Contoh macam tu, you tengok kat sini je dalam dia sis, kenapa I nampak entameba dalam tu? So don't ever trust that. Tapi kalau protozoa ni, kadang-kadang mixed infection is highly likely lah. Maksudnya you akan jumpa mixed infection. Tapi kalau Fasciolopsis basci dengan Fasciola ni mixed infection could be, tapi quite difficult lah kan nak jumpa dua-dua kan. Unless you memang suka makan, you jenis suka TikTokers yang suka buat apa tau, makan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan freshwater di dunia ini. Mungkin lah. Sebab both Fasciola dengan Fasciolopsis, you get infection through consumption of freshwater plants. So maybe lah you cuba macam-macam jenis, you pergi China, you pergi Thailand, you makan semua jenis freshwater plants dia, mungkin lah you can get both infection. But somehow kalau you tengok macam ni, you tahu this is not Fasciolopsis basci. Good. I saja nak test you, nak tengok you boleh bezakan ke tak. Good. Right. Apa dia suka boycott I tu benda ni. Okay, as you can see in this picture, I just want to show you that walaupun you nampak dalam picture tadi kan, yang first tadi nampak macam daging yang sangat licin, tapi if you see under electron microscope, you will see that the tegumen, not only for Fasciolopsis but the rest of the trematodes pun sama, the tegumens are covered with spines. Walaupun you nampak macam contohlah kulit you nampak macam licin kan, kalau you tengok bawa electron microscope, macam jenis-jenis macam scabies pun ada katnya, tahu benda pun semua ada kat tangan you kan. So like this, sebenarnya dia punya tegumen tu is covered with spines, fine scaly spines, meaning that you just imagine size dia besar, dia ada spines. Kalau dia duduk banyak dalam dia, you punya intestine, dia bergerak-gerak kan, what will happen to your intestine mucosa? It will be damaged lah, ataupun akan ada inflammation. Sebab macam you lah, benda bergerigi duduk jalan-jalan kat you punya skin, jadi apa lama-lama? Ada traumatic lesions lah kan, maksudnya akan terhakis jugalah you punya kulit kat sini kan. So the same things, you just imagine what happened in your intestine. So, kalau you nampak dia ada scaly spines like this. Okay, so as I said, the egg of Fasciolopsis basci released in the feces unabrinated. Tak apa, ni kita tengok later. Cuma nak bezakan memang susah, nak bezakan Fasciolopsis basci punya egg dengan Fasciola punya egg quite difficult. Dengan satu lagi kita belajar Echinostoma, sebab takkan you nak pergi ukur. Kalau you boleh ukur betul-betul the size, okay, sebab the size of Fasciolopsis basci egg is the largest. Tapi kalau just tengok macam tu, it's quite difficult to tell. Kawan you mengantuknya kat sebelah tu, tolong kejutkan dia. Are you so sleepy? You stay up ke malam tadi? Okay, sorry, I ni sebenarnya pantang dengan orang tidur. Minta maaf nak cakap, satu mata I selalu tengok kiri kanan. Sorry ya. Okay, so you nampak sini Fasciolopsis basci nampak ada macam operculum. So once the operculum open, it will release the content. Content dia ialah Miracidia. You dah belajar dalam Fasciola. Nanti kita tengok dalam life cycle, okay? So this is the one, Metacercaria. Meta meaning before, Cercaria meaning you nampak dalam ni ada full of Cercaria kan. So nanti Cercaria tu actually ada dalam ni lah. Okay, so Metacercaria is actually the infective stage for all trematode infection. So Metacercaria ni biasanya dia encysted, dia macam cyst sebenarnya. Dia akan encysted dalam second intermediate host. Dalam case kita, second intermediate host is the freshwater plants. Okay, so you akan jumpa benda ni dekat freshwater plants lah. So habitat small intestine, infective Metacercaria. Infective mode is through eating raw water plants with Metacercaria. The medium of water plants is chestnut, water bamboo and water caltrop.
Okay, so intermediate host dia is Planorbis snail. Actually, this is the first intermediate host. Kenapa I tak panggil second intermediate host? Because freshwater plants is not a host even. Sebenarnya sama je. Kalau you just imagine lah, this sebenarnya second intermediate host, tapi I didn't write as second intermediate host sebab kita tahu plants tu tidak bergerak, tidak host macam kita, tak macam animal. So that's why I write as medium of water plants. Tapi sebenarnya water plants tu is the second intermediate host. Faham? It's just the other kata nama ganti je lah. I gantikan. Okay, the reservoir host is big, lifespan is about 6 to 12 months. So from here, once the patient's defecate, it will release unembryonated egg, which actually needs to reach aquatic environment. Kalau dia just duduk kat soil selama 10 tahun tak pergi-pergi dekat aquatic environment, that's it, tak jadi apa-apa. Okay, takkan ada development of the egg. So egg mesti reach aquatic environment, especially fresh water lah. So inside the fresh water, there will be developmental changes in the embryo inside the egg. So now the eggs has been embryonated, then dia akan terbuka operculum tadi, ingat operculum terbuka, release the content which is Miracidia. Miracidia ni dia full of cilia. Cilia tu you just buy macam Valentinium coli kan, ada cilia, dia lebih kurang macam tu. So cilia tu akan digunakan untuk dia berenang dalam aquatic environment, and dia akan find its first intermediate host. Tak tahu macam mana dia find, dia actually ada some apa kita panggil chemical attractants. Maksudnya snail host ni dia akan keluarkan satu macam chemical yang akan attract the Miracidia akan attracted kepada snail saja. Okay, so dia akan pergi kepada snail, dia akan invade atau penetrate the flesh of the snails tadi. Kan snails ada dia punya tu kan. So dia akan invade, dan dalam the soft tissues of the snail there will be further developmental changes from Miracidia. Miracidia akan lose dia punya cilia, dia akan develop into sporocyst. Next is Rhidia cercaria, SRC, sporocyst, Rhidia cercaria. So cercaria will leave this first intermediate host, and it will try, dia akan swim. Cercaria ni dia bergerak jugalah dalam macam Miracidia, dia bergerak menggunakan dia punya tail tadi, dan dia akan cuba cari second intermediate host. In our case for Fasciolopsis baski, the second intermediate host is actually freshwater plant. So dia akan ancested as metacercaria. Sorry, meta meaning after, bukan before. So meta meaning selepas cercaria, jadi metacercaria lah. Okay, so metacercaria ancested in the freshwater plants, then you eat it, you consume the freshwater plants raw or undercooked, then you can get the infection. So dia akan exist in the duodenum, dan akan jadi adult in your small intestine, right? So this is the first intermediate host of Fasciolopsis baski, the water caltrops. So as I said, the size is big. Even dia ada scaly fine spines dekat dia punya the whole tegumen, the whole kulit dia tu, body dia tu ada spines. And then dia juga bila duduk dalam you punya intestine, definitely dia akan keluarkan dia punya waste materials kan. So because of these three things, number one, traumatic. Sebab apa? Sebab dia ada scaly spines, ada spines at the whole body, so they leads to traumatic lesions. Number two, because the size is big, very big, just imagine thousands of them in your small intestine, definitely it will cause obstructive lesions. Number three, toxic lesions, toxic effect because of what? Dia akan release some toxic metabolites from the body, waste materials, toxic metabolites, semua akan daripada tegumen tu sendiri, dia akan release kepada you punya intestine lah. So that's why you akan ada 3 kesan ni. Okay, okay, dia fit lah, apa you makan dia makan jugalah. Okay, areas of inflammation, definitely bila ada 3 benda ni, there will be inflammation, ulceration and abscess occur at the site of attachment. Most infections similar to other parasitic infections are light and asymptomatic. However, in heavier infections, the symptoms include diarrhea, abdominal pain, fever, ascites and intestinal obstructions. So chronic infections leads to inflammations, ulcerations, hemorrhage and abscess. Yang ni semua you tahulah as similar to other parasitic infections lah. So for clinical diagnosis, first tengok symptoms dia, sakit-sakit perut. Tapi sakit perut macam-macam boleh jadi kan, kadang-kadang dia salah makan, kadang-kadang macam-macam lah. So tanya dia punya history. Kalau dia kata dia duduk kat kawasan yang ada sebelah neighbor tu race pig kan, duduk kat kampung contohnya, so you might suspect
what we call that Fasciolopsis basque infection lah. Dan tanya dia suka tak makan ulam-ulaman kan, freshwater plant. So dia kata yes, it could be, tapi you tak boleh kata okay this is Fasciolopsis basque until you find this. But still this one pun susah nak tengok. Paling bagus you jumpa apa? Adult nak jumpa macam mana? Atau tak tahu lah. Kalau dalam case heavy infection, you could find the adult as well, selain daripada egg lah. Tapi chances of you to find the adult is quite difficult lah, unless you guna sigmoidoscope ke apa, you tengok, you nampak lah. Sebab yang ni saiz dia besar. Kalau terjumpa seekor, terus kenal that this is Fasciolopsis basque ya. Kalau you tengok dia punya ni, boleh bagi tahu lebih kurang je kan, nampak dia besar sikit je daripada fasciola kan, but actually is tiga ni sama. Ni lepas ni kita akan belajar Echinostoma, dia kecil sikit tapi more or less similar lah. So yang paling senang jumpa adult. Kadang-kadang bila banyak sangat adult dalam you punya intestine, you akan termuntah dan terkeluarkan dalam muntah you, dalam vomitus. Itu paling best lah, sebab you terus kenal lah. Paling bukanlah best ni kan, lepas tu jadikan pet. Tengok ni, oh best gila buat TikTok kan, tapi best, you akan jadi viral. Sebab bukan senang nak nampak ni kan. Tapi kalau you jumpa apa-apa benda pelik-pelik, parasit lah, contact me. Dulu ada student, I ajar dia flea. Betul nak tak flea? I ada, bukan flea, sorry, heart ticks. Dekat dia punya lembu, dia kata bapak dia ada ladang, ada lembu dia kata banyak sangat. Lepas I ajar, dia kata, oh doktor rupanya benda tu ye, heart ticks ya. Bapak I ada ladang, ada lembu, ada banyak ni. Okay, bring it to me. Betul, dia bawa betul-betul you. Dan lepas tu atas slide heart ticks yang kita ada daripada dia punya kot ke Dr. Naina, memang kita ambil betul-betul. So kalau you terjumpa dalam ni mana atau mana-mana kan, please contact me. Ada reward cik. Ada reward. So treatment is praziquantel, treatment of patients and their pigs. Health education jangan lupa, mesti ada dalam setiap jawapan you, and you dapat satu markah. Avoid feeding pigs on raw water plants, because we know now the root of infections is through consumption of raw water plants. Good sanitation, definitely. Kalau pig tu defecate atau you sendiri defecate, jangan buang dalam air. Sebab you tahu sekarang kalau you tak jumpakan air, feces tu, cerita tu kat situ saja, inalilah kat situ saja, takkan ada further developmental changes of the egg. Elimination of snail. Kenapa kita nak kena eliminate snail? Kalau tak ada snail, takkan ada lah cerita life cycle dia kan. Sebab kalau tak ada first intermediate host, tak ada second intermediate host, takkan pula you nak bunuh kawan you ada Fasciolopsis basque, bunuh dia, tak boleh lah, bunuh lah snail kan. Snail pun, I pun tak makan snail. Siput sedut I tak makan. You makan siput sedut? Sebab pernah sekali I cuba sedut, I keluarkan tengok, oh my god, dia punya mucus tu semua kan, I terus menjerit, lepas tu I tak makan sama sekali. Echinostoma is the second. So Echinostoma is quite smaller as compared to Fasciolopsis basque. So Echinostoma it is endemic in Southeast Asian countries and the Philippines. So we have few Echinostoma species of medical importance, but here in Malaysia we have Echinostoma alocanum and Echinostoma malayanum. Malayanum sebab the first case is reported in Malaysia. That's why kita panggil, kenapa takkan Malaysianum kan? Tak sedap. Malaya juga sedap kan? Malayanum. Kan the way you can get infection is through consumption of undercooked freshwater snail. Mesti kata, tadi Dr. Adilah kata first intermediate host je freshwater snail, kenapa pula consumption of the first intermediate host? Sebab untuk Echinostoma, freshwater snails of certain species could also be the second intermediate host. But still snail, freshwater lah. Bukan you kata snail duduk dekat air laut. Air laut biasanya kebanyakan parasit tak boleh survive. You pernah jumpa tak pacat dekat air laut? Kan? So maksudnya air laut tu selamat lah sebenarnya. Selamat untuk parasit infections lah, ataupun segala mana jenis benda yang hisap-hisap darah ni tak duduk, sebab somehow maybe osmotic pressure kot, so dia tak boleh survive. So kat sini maksudnya menunjukkan yang freshwater snails of certain species can also serve as the second intermediate host for Echinostoma. So kalau tadi size dia big kan, size dia big dan lack of cephalic cones lah apa semua. Kalau untuk Echinostoma satu benda je, I tak nak tunjuk banyak-banyak, I nak tunjuk you apa main karakter yang boleh buat you ingat apa, macam mana nak kena Echinostoma. You just tengok oral sucker dia. This is the oral sucker, tengok yang hujung dia. Lepas tu dekat sekeliling oral sucker there is a collared spine. Spine tu dia duduk dekat keliling macam apa, kalau Queen Elizabeth kan, dulu kan Queen kan suka kan tak dekat leher dia kan, ada macam tu kan, ada lebih kurang macam tu lah. So dekat dia punya oral sucker tu ada spine, collar sekeliling oral sucker dia. So size dia 1 cm saja. So this is electron microscope. Still you nampak tak?
badan dia. Walaupun nampak dalam you tengok live, you nampak macam smooth, but actually dia ada scaly spines body dia. So this is what we call ni oral sucker dia. Ni adalah dia punya collar spine tadi. Right, macam ni jugalah nampak collar spine. So this is the ventral sucker, nampak dia penuh dengan spines, fine scaly spines. So egg dia lebih kurang sama macam Fasciolopsis dan Fasciola juga, cuma the size is smaller. Okay, tak payah cerita pasal sebab dia sama kan. Okay, kita tengok sini ya. So once the patients defecate, releasing unembryonic eggs in the feces must reach aquatic environment. Further developmental changes inside the egg, releasing Miracidia. Miracidia is highly ciliated structure and it will swim in the aquatic freshwater environment and try to find the proper suitable first intermediate host of the genus Planorbis. Planorbis ni genus yang sama dengan Fasciolopsis. Kalau Fasciola limnea snail, main snail dia, species dia, genus dia. Kalau Echinostoma dengan Fasciolopsis, Planorbis snail. So Planorbis snail tu dia akan invade the flesh of the snail tadi, soft tissues of the snail. Then inside the soft tissues of the snail, there will be developmental changes from Miracidia to Sporosis to Rhidia to Cercaria. Then the Cercaria will leave the first intermediate host and swim in the aquatic environment, try to find second intermediate host. And in this case, some variety of freshwater snails could be also the second intermediate host for Echinostoma. Other than that, fishes and tadpoles can also serve as the second intermediate host for Echinostoma. So kalau you lah tak tahulah, ada orang tak makan tadpoles ke, ni pula lawyer tekan I dengar kan. Tak tahulah, kadang-kadang ada setengah orang macam Chinese ke apa, dia orang African ke, dia orang suka makan benda pelik-pelik kan. Katanya untuk meningkatkan stamina lah apa. You cannot laugh at it because it's in their culture. Kadang-kadang mungkin betul tak ada orang buat research kan. Mungkin tadpoles kalau you makan, you lebih you jadi macam badang ke, we don't know kan. Tahu badang tak? Maksudnya generasi Z kan, mungkin badang pun tak kenal. So fishes, certain species of fishes also could serve as the second intermediate host for Echinostoma. So then you makan benda ni raw, kadang-kadang you makan ikan bakar kan. So ikan bakar tu mungkin ada Metacercaria encysted in the flesh of the fish tadi. You pun makan kadang-kadang ikan bakar bukan betul-betul masak kan. So you can get also the infection. So kalau ikan bakar ni, tolong masak betul-betul pergi kedai ikan bakar. Nama pun ikan bakar, you tak boleh ni lah. Tapi kita ni itulah cakap, kadang kita pun tak tahu. You pergi semalam pergi makan ikan bakar, ikan bakar petai ke apa ke, besok sakit perut ke apa, 2 months later develop infection. Kita tak tahu sebab kita ni sekarang suka makan luar kan. Bila makan luar ni masalah dia ialah you can get infections anywhere. So this is Sporosis Rhidia Cercaria. I nak tunjuk you rupa dia. Okay, so this is Rhidia. Sporosis Rhidia Cercaria. Rhidia ni kat tengah-tengah. Rhidia ni dia tak macam Sporosis. Sporosis ni cuma macam kantung sahaja. Rhidia ni dia ada mulut, dia ada pharynx, dia ada intestine. So dia ada birth pore atau birth canal. Kalau you tengok kat sini, dia punya birth canal or birth pore dia near the pharynx. So nampak tak yang keluar ni apa? Cercaria. So you nampak Cercaria, dia ada kepala dia. Ni baik lagi Cercaria ni macam baby baru keluar macam macam tu kan. Kejap lagi yang tiap tengok I tunjuk satu lagi video. Bila dia dah keluar daripada birth pore atau birth canal tu, dia start dia berpusing macam yoyo. Okay, so this is the first video. Let's see the second. The second one ni macam tak berapa clear sangat, tapi I cepatkan sikit lah, dah tunjuk you. Okay, ni nampak gerak-gerak kat dalam ni. So ini kalau kita paling banyak pun kembar berapa? Kembar 5 I pernah dengar. Ini tak tahu kembar beribu. So this is the Cercaria. Nampak dia boleh elongate apa semua in the aquatic environment. This is the one that is released from the snail and masuk dekat second intermediate host. Okay, so dia very very active. Dan dia akan ada macam dia akan attracted to the second intermediate host by mungkin ada chemical attractants lah yang akan membuatkan dia suka tertarik kepada second intermediate host. Okay, yang ni, this is the soft tissues of the snail. Ni snail yang dah dikeluarkan lah dia punya flesh tu. You nampak tak kecil-kecil ni? This is Cercaria. Yang you nampak panjang ni bukan cacing. This is Rhidia.
So nampaklah by naked eye sebenarnya kan. Cuma mungkin kalau you duduk bawah mikroskop lebih nampak macam mana, lebih jelas lah. So you kan nampak. Kadang-kadang malah tahu kan dalam air kan, you nampak kan benda gerak kan. Malah tu sekarya kan menjerit keluar daripada tu. Tapi don't worry, sekarya takkan invade you punya flesh. Sebab you are not the second intermediate host. So pergi je lah, menari je lah dalam tu kan, tak ada apa-apa. There's nothing will happen to you because you bukan second intermediate host. Dia takkan penetrate your skin. Dia akan penetrate, kalau Echinostoma apa tadi, freshwater snails, freshwater fish or tadpoles. So don't worry. Nampak benda ni jangan menjerit je lah, tapi menjerit kegembiraan lah sebab jumpa ni kan. Cuba collect bagi I, lepas tu kita boleh belajar dalam lab nanti. Right? So, in Philippines, this is a very famous dish or cuisine named as Pila Luzonica. I dah tahu satu perkataan Philippines, Pila Luzonica. Dengar macam Philippines tak? Macam Filipino. Tak cukup hebat lah. Tak apalah, nanti I cari satu ayat Philippines lain. So, nama lain dia kuhol. So, this one, biasanya dia tak masak. So dia ambil freshwater snails ni, dia just undercoat, dia letak lah dia punya salt, bla bla bla. Ada apa nama, begung ke apa, tak ingat lah nama salt dia tu. Dia punya paste dia tu lah. Dan dia masuk, dia macam marinate kan, dan dia akan makan. Sedap, memang sedap. Benda fresh kan. Tapi the risk of you to contract infection of Echinostoma is very very high. So in Malaysia, Echinostoma malayanum is the first described in Malaysia in 1911. Wow. Wah, ini sebenarnya I tak hidup lagi. Malaysia pun tak ada. Echinostoma malayanum is now known to be distributed in Malaysia. Start in Malaysia, lepas tu distributed also in Thailand, Indonesia, India, and the Philippines. So maksudnya our neighboring countries lah. Okay, so the first intermediate host for Echinostoma malayanum is the freshwater snail Indo-Planorbis. Indo macam kat Indonesia, tapi first find dekat sini lah. The first case find dekat Malaysia. Tapi dia punya ni Planorbis juga, tapi Indo-Planorbis. Mungkin asal usul daripada Indonesia. You ingat you juga asal usul daripada Sumatera, Kalimantan kan. Snails pun sama. Tak tahu macam mana snails mungkin daripada laut Kalimantan kan, datang kat tempat kita kan, I don't know. Okay, so second intermediate host is for Echinostoma malayanum is various species of snails. Pilas cutata limnea. Limnea ni biasanya untuk first intermediate host untuk Fasciola. Kumingiana. Echinostoma pulchella. Tak tahu lah sebutan macam. Tak siapa lah yang bagi nama dia. Wallahualam sawak lah. Orang Perancis kot. So humans, pigs, rats, cats, dogs, mice, hamsters and etc. were reported to be the definitive host. So not only you, apa-apa binatang yang makan freshwater snails, yang species ni akan dapat infection. Hamsters makan snail ke? I pun tak tahu. Tapi sebab dia kata various species of snails kan, so I don't fikirlah adakah hamster makan snail. I tak tahulah. Ni yang dia orang kaji lah. Okay, so Echinostoma selain daripada malayanum, kita ada juga Echinostoma lindoensis, Echinostoma ilocanum and Echinostoma mishanum. Mishanum endemic is the parts of Malaysia, Philippines and also Malaysia. So this is just to show you lah Echinostoma malayanum infection in Philippines because dia suka makan ini limnea, maksudnya freshwater snails ni dia makan secara raw or half cook after dia marinate dengan salt begung. Betul lah sebetulnya begung, salted fish paste. So it was abundant in rice field, maksudnya snail tu biasanya banyak dekat rice field during the wet months of the year. So masa tu lah dia orang suka ambil. Dia okay kalau you masak betul-betul, sebenarnya tak ada masalah. Jangan makan raw. Okay, kadang-kadang ada orang dia kata masak sikit, masak jangan sampai masak sangat. Sebab kalau you masak sangat, kadang-kadang dia punya apa, daging tu dia liat. So dia seorang kadang suka macam menggelegak sikit dah tutup. Tapi you tak tahu, mungkin parasit tak mati lagi ya. So Echinostomiasis is generally mild because the size is quite smaller lah kan, 1 cm je lah. Nak banding dengan Fasciolopsis tadi, punyalah beza kan, 8-10 kali ganda size dia. So the fluke cause damage to intestinal mucosa because dia ada collet spine. So collet spine dia makan, dalam masa yang sama dia akan induce injury to your small intestinal mucosa.
due to the penetration of the sharp spines collar into the intestinal mucosa. So maksudnya sharp spines collar ni pun akan invade atau penetrate your intestinal mucosa. So in heavy infections, nausea, vomiting, diarrhea, fever and abdominal pain may occur. So ni lah tadilah sama je lah. So nak kenal sebenarnya you kena cari dia punya adult. How? Pandai-pandai you lah. Jolok tekak kan. Muntah nak keluarkan juga. Sebab you tengok adult je boleh kenal. Tengok dia punya egg memang susah sangat nak kenal. So how to control? Sebenarnya senang je. Nak control, you ingat dia punya life cycle. Kan? Control, selain daripada ni apa you boleh fikir? Kalau untuk control of Echinostoma. Pest education. Kill the snails. Kill the snails. Kalau you eliminate snail tadi, dah tak ada cerita dah kan. Nombor 2, kill the tadpoles. Sian kata kan, anak-anak mati kena bunuh dengan you. Sian, kejam betul. Treat lah, definitely treat. Tapi kalau dalam satu kampung contoh kampung tu memang sentiasa duduk makan snails kan, memang itulah punca makanan dia, itu je dah nak. Zaman sekarang ni zaman semua benda mahal, makanlah snails je lah, freshwater snails. So takkan you pula nak pergi rumah satu-satu kan, nak buat apa? Kalau you kill the snails, marah pula, ini kita orang makan, inilah yang kita makan, kau nak bunuh snail semua. Health education, good. Educate them to cook it well. Okay, senang je kan. So cook whole thoroughly and sanitation kan. Kalau dia kata memang kita suka makan mentah-mentah, senang je satu lagi, sanitation. Meaning that, cakap ni orang, kalau berak tu jangan merata-rata, jangan introduce your feces to aquatic environment. Letaklah dalam bekas ke apa ke sampai kering pun tak apa, sebab bila tak ada introduce into aquatic environment, tak adalah continuity of the life cycle. Okay, next is Heterophyes. This is minute. Kalau tadi 1 cm, this is only 1 mm ke? Saya tak ingat, nanti kita tengok size dia. Tapi this is very very minute. So Heterophyes ni first described in Egypt. Kenapa Egypt? Sebab Egypt ni zaman dulu dia kan ada Nile River. So whatever ada dalam river tu, itulah yang diorang makan kan. So definitely kalau you ingat Nile River, mesti ada fish. So second intermediate host for Heterophyes is fishes. Okay, freshwater fishes. So dulu-dulu diorang ni kan suka pollute the water. Bukan saja kalau Schistosoma, you dah belajar Schistosoma belum kan? Schistosoma dia kencing, so dia akan introduce urine tu, ada egg of Schistosoma. Kalau dalam kes ni dia defecate lah, dia buang air besar kotor hajat dekat Nile River. So then that's why benda tu snails which serve as the first intermediate host for Heterophyes pun ada dalam Nile River. So dah ada kat situ. The second intermediate host which is the fish pun ada kat situ. So the life cycle tu senang lah, dia memang complete lah. You pula pergi makan pula second intermediate host, then that's it lah, life cycle dia dah completed lah. So it is also found in Greece, Israel, Central and South China, Japan, Korea, Thailand, the Philippines. So far no cases of Heterophyes has been found in Malaysia. Macam ada, nanti kita tengok. I lupa, I ni pelupa. Ada, sorry. Heterophyes biturquatus and Heterophyes shini, which is found in Borneo. Apa-apa pun semua dekat Borneo. Tadi pun kes Fasciolopsis dekat Borneo juga lah kan. Tapi tak tahulah, sebab Pearson mungkin pergi Borneo ni, dia jumpa 2 spesies ni lah. Tapi kita tak ada Heterophyes in Malaysia. So far Heterophyes ni banyak dekat Middle East and Egypt. Okay. So kalau tadi Fasciolopsis musci, you kenal dengan cara tengok dia punya size besar, leg are cephalicones, apa lagi dia punya sika dia is simple unbranched sika. Kalau Echinostoma, tengok corded spine. Kalau yang ini satu size dia sangat kecil, betul lah, 1 mm saya cakap kan. Tadi satu daripada 8 kita pergi 1 cm, sekarang kita pergi 1 mm. Okay, size dia semakin kecil. So nak kenal Heterophyes, biasanya ada oral sucker dengan ventral sucker je kan, mana-mana trematos kan. Yang kat sini Heterophyes dia ada satu lagi sucker, the third sucker, which is known as the genital sucker or actually gonotile. Ini sebenarnya adalah birth paw. Maksudnya selalunya kalau kedekat trematot lain, dia ni sebenarnya just a birth paw untuk mengeluarkan egg. Tapi dalam kes Heterophyes, the birth paw tu somehow dia lebih structured, dia jadi macam sucker, tapi dia non-adhesive, tak macam ventral sucker yang adhesive.
So the non-adhesive genital sucker. So macam ada third sucker, but this is not ventral sucker, this is genital sucker. So dia duduk lebih ke arah ke kanan sikit, left posterior border of the ventral sucker. Okay, so ingat setiap satu tu ada dia punya karakteristik yang perlu ingat. Yang ini ada genital sucker. Okay, egg dia tak sama macam Fasciola species, tak macam Fasciolopsis dengan Echinostoma yang lebih sama sepupu sepapat dengan Fasciola. This one lebih sama kepada Opistorchus and Opistorchus and Clonorchus. You dah belajar belum Tak apa, nanti you tengok dia punya rupa memang sama. Barrel shape, dia ada operculum yang barrel shape. Size dia sangat kecil, so dia sama macam ke arah keluarga Clonorchus dan Opistorchus. Clonorchus dan Opistorchus is also in the early vertebrates jugalah. Okay, so bila dia freshly passed in the feces, the egg ni untuk kumpulan yang kecil-kecil ni, Opistorchus, Clonorchus, Heterophyes, Metagonimus ni semua, dia bila freshly passed in the feces, they are embryonated. It contains fully developed miracidium. Tak macam Opistorchus, tak macam Fasciolopsis tadi. Final habitat is a small intestine. Infective stage is ancestors metacercaria, which is tak tahu apa pun. Kejut Okay, so ancestor metacercaria, which is ancestor in the flesh of undercooked fish. So now you know that the undercooked fish serve as the second intermediate host. Tilapia, you makan ikan tilapia? Be careful. Okay, so kalau nak masak tak apa, goreng lah, bakar lah sampai hitam berlegam pun tak apa. Carbon doktor, tak apa, buang. Carbon cancer agent, tak apa, buang yang belah atas carbon. Yang penting jangan dapat parasitic infection. Okay, so tilapia, mullet, acanthogobius. So the first intermediate host is freshwater, brackish water snails. Kalau yang tadi tu freshwater saja. Dalam kes Heterophyes ni, freshwater or brackish water snails of the species of the genus Parinella and Ceratidia. Brackish. Okay, nampak pula ni. Okay, so ini adalah Parinella or Ceratidia. So dia lain sikit daripada Fasciolopsis dengan Echinostoma. Kalau you defecate, dia akan release embryonated egg. Satu nak ingat macam nak bezakan yang tadi dengan yang ni. You just imagine, kalau tadi tu dia keluar-keluar je, dia unembryonated, dia susah, kehidupan dia susah. So dia akan kalau tadi Fasciolopsis dan Echinostoma tadi freshly passed, dia unembryonated. So maksudnya dia ni kehidupan dia susah. Dia sendiri akan develop miracidium inside the egg. Dia sendiri akan hatch from the egg. Dia sendiri akan cari snail host. Dia sendiri, miracidia tu akan penetrate the skin ataupun flesh of the first intermediate host. Faham? Susah, kehidupan dia susah. Dalam kes ni dia manja. You bayangkan keluar-keluar je bapak dah kaya. Maksudnya dah ada miracidium inside. Dia buat apa tau? Dia duduk putera raja, tunggu makan dia. Betul? Dalam kes ni, embryonated egg ni dia takkan hatch. Dia duduk dalam freshwater environment. Dia duduk sampailah snail datang makan dia. Nampak tak perbezaan kat situ? Kan? Between this one dengan yang dua tadi kita belajar tadi. So ni dia tunggu putera daripada kayangan datang makan dia. So bila snail host dah makan egg ni, so miracidia barulah terkedek-kedek nak keluar daripada egg tadi. Barulah miracidia akan bertukar daripada miracidia pergi sporosis, pergi ridia, pergi cercaria. Daripada sini sama. Cercaria release from the first intermediate host, pergi cari berenang dalam aquatic environment, pergi cari second intermediate host, which is freshwater fishes. Okay, so daripada sini you makan freshwater fishes, semualah host yang makan freshwater fishes, you can get the infection. Faham perbezaan dia? So this is mullet, nampak bergebuk-gebuk beli semua kan. So ini sebenarnya sometimes dia tak masak betul pun, nampak tak, dia just letak onions. Orang Arab memang suka makan bawang. My brother-in-law is Egyptian. Memang dia orang punya pemakanan sangat banyak bawang, dan dia orang sangat suka lemon or lime, ataupun apapulah jenis limau-limau memang suka. Tapi so far abang ipar I sebab dia doktor kan, so dia makan benda masak lah. I tak tahu Egyptian lain, I tak tahu. Sebab kadang-kadang dia orang suka je benda ni, dia tak berapa masak, so dia just macam letak lemon atau lime tu, dia just perah-perah makan. Mungkin masak bakar tapi tak cukup masak, I think.
Okay, so except with heavy infections, because the size is very very small, only 1 millimeters long, so selalunya tak ada injury to the intestine. Selalunya like infection tak ada lah. Kalau pun heavy infection pun biasanya is quite mild, tapi ada juga patients suffer from mucus diarrhea with colicky pains, abdominal discomfort and tenderness. So fluke may, the thing is that jangan fikir kecil, you fikir dia tak ada apa-apa. Kecil-kecil cili padi. Okay, so dia sebenarnya lebih bahaya daripada dua lagi kawan dia tadi yang besar tadi. Sebab apa? Dia punya egg, because the egg is quite memang very very small, sebab dia punya adult pun dah 1 millimeter. Definitely egg dia lagi kecil daripada tu. It is microscopic. Egg dia could be passed through lymphatics and goes to the bloodstream as parasitic emboli. So it can be lodged as emboli to the heart or CNS, leading to death. Nampak? So it can cause myocarditis ataupun lesions in the brain or spinal cord and causes death. Nampak? Lebih bahaya sebenarnya daripada dua lagi kakak-kakak dia tadi. Abang-abang kakak dia tadi. Right? So kalau nak tengok clinical diagnosis, as usual lah, tengok symptoms, tengok dia punya history, duduk kat mana. Lab diagnosis pun sama juga macam tadi, susah nak differentiate the egg. Kalau tadi susah nak differentiate the egg between Fasciolopsis, Echinostoma. Yang ini nak differentiate between Heterophyes. Nanti ada satu kita belajar Metagonimus, kawan dia Clonorchus, Opistorchus. Memang susah. So yang paling senang nak tengok dia punya adult. Macam ni dah dapat, you jangan tanya tak tahu nak cari macam mana adult dia. So inilah dia punya, apa orang kata, dia punya kawan-kawan. Paragonymous ni senang sikit nak bezakan, dia kecil sikit. Paragonymous tak belajar lagi kan, lung trematus. Tapi senang nak bezakan sebab lung trematus you just jumpa dalam sputum, sebab dia duduk dalam lung, you buang-buang kahak jumpa dalam sputum. Yang ini dua-dua jumpa dalam feces, so susah sikit nak bezakan. So yang atas nampak tak spesies yang sama, Metagonimus, Heterophyes, Opistorchus dan juga Clonorchus. Okay. Oh, satu ni dia terlupa nak letak sini, Echinostoma actually. Okay. So benda ni sama lah, tak payah ni lah kot, kita tahulah kan, sama je. Lastly, Metagonimus yokogawai, dia lebih kurang sama je macam Heterophyes. Okay, so it is known as Japanese fluke. So dia kumpulan heterophyte, maksudnya dia memang sama macam tadi abang kembar dia tadi, Heterophyes tadi. So it is also known as minor intestinal fluke, mostly in the Far East as well as Siberia, Manchuria, Balkan states, Israel kan banyak betul kan. Tadi pun ada juga Heterophyes kat Israel and also Spain. So kalau tadi Heterophyes kita kenal dengan kehadiran the third genital sucker. Yang ini kalau biasanya ventral sucker duduk tengah, tapi dia mesti in the midline dengan oral sucker. Yang ini dia punya ventral sucker tak tahu kenapa tiba-tiba dia moncong ke tepi. Okay, dia moncong ke tepi sikit. Selalunya dia dekat ke arah kanan ni, ke arah dia tepi sikit daripada midline. Nampak, dia tak tengah-tengah. That's why I cakap setiap spesies tadi ada cara you nak kenal dia. Yang ini dia punya ventral sucker tu dia tidak duduk tengah-tengah, dia tersengit sikit ke tepi. Size dia pun sama macam Heterophyes, sangat-sangat kecil, 1 to 2.5 mm in length lah. So dia also sama macam Heterophyes tadi. So dia ada embryonated, duduk menunggu putrakayangan ingest dia. Lepas tu inside the same intermediate host, dia akan bertukar daripada sporosis to redia to cercaria. Cercaria will release from the first intermediate host and become encysted as metacercaria inside the flesh of various freshwater fishes. So dia sama je macam Heterophyes tadi ya. So any fish eating mammals and birds can be infected as well. So this is Semisalcospira snail, which serve as the first intermediate host for Metagonimus yokogawai. Okay, this is sweet fish. Kenapa panggil sweet fish? I duk Google sebab rasa ikan tu sangat manis. So that's why dipanggil sebagai sweet fish. So you can get infections through consumptions of raw sweet fish. So sweet fish ni serve as the second intermediate host. Native to East Asia, Japan, Korea, China, Hong Kong and Vietnam. Senang je, apa-apa pun pastikan dia masak betul lah. Tapi kadang bila you bakar, saya set lah, bila you bakar kadang-kadang api tu tak sekata kan. So it's quite difficult to ensure that the whole fishes is actually betul-betul masak. Quite difficult to tell. So clinical manifestations dia sama juga macam Heterophyes tadi, and also it can also migrate as parasitic emboli. The egg bukan the adult, the egg can be embolized to other extraintestinal sites similar to Heterophyes,
to the heart, to the brain, which resulting symptoms and may lead to death of the infected patients. So similarly untuk Metagonimus ni sama juga macam Heterophyes tadi, susah nak distinguish. The way to tell whether it is Heterophyes or Metagonimus is through tengok dia punya adult, atau you buat PCR. PCR mungkin you ambil feces, you buat PCR, atau kalau you ada ELISA kit, I don't know, I'm not so sure whether dah ada ELISA kit ke tak. Dia macam ni, orang kalau nak buat satu kit, dia akan tengok benda tu common tak. So benda ni not really common, especially Malaysia tak common. Takkan kita nak beli kit sesuatu yang tak common kan, buat membazir duit penghabis beras yang kata kan. So that's why biasanya orang tak buat untuk traumatic infection, because the infection is not really prevalent in Malaysia. So the way to know, biasanya orang buat research lah yang akan buat PCR apa semua. So kalau kita ni biasa kita tak buat lah, biasa kita treat je terus, bagi je praziquantel kan. What's the harm? Just makan je lah. You makan tu buat cacing setiap tahun? Makan. You je makan. Biasa praziquantel you makan tu albendazole. Yang ni praziquantel. Albendazole tu semua untuk cacing lain. Cacing banyak jenis cacing. Kita dalam parasit kita ada 3 jenis cacing. Kita ada cacing daun, which is trematode, cacing pita, which is cestodes, and cacing bulat ataupun nematodes. So yang you makan tu biasanya untuk cacing pita dan cacing nematodes. Selalunya. Okay. Yang ini sebab dia not really common, so that's why orang jarang makan praziquantel unless terjumpa infection. Okay, tapi tak apalah, good to have. I pun tak dulu I ada juga kesedaran setiap kali I mengajar topik ni, kita nak pergi beli ubat cacing. Kalau I tak ajar, I pun terlupa tak makan ubat cacing. Okay, travel history to endemic area also is important. Control sama lah, control yang you boleh think of, makan lah, treat the infected individuals, snail control, eliminate the first individual host, cook fish thoroughly, sanitation, apa lagi, health education. Ada lagi lain yang you boleh terfikir? Sanitation dah, do not contaminate river. Apa-apalah, kadang-kadang sometimes student dia boleh bagi sesuatu yang out of the box yang I tak terfikir, tapi betul. So nak I can bagi makan lah. Kadang-kadang kalau dia boleh terfikir, that's why I told you, you ingatlah life cycle tu. Ingat life cycle, you boleh fikirkan sesuatu yang mungkin I pun tak senaraikan kat sini. Okay. So this is subtrematodes and egg, fasciola. Baguslah ni kan, you boleh bezakan fasciola, tapi sebenarnya ni size dia lebih besar lah daripada fasciola. Fasciola kecil sikit. Yang apa? Paragonymous westermani or westermani. Yang ini lain lah. Dia satu-satunya trematode duduk dekat lung. Okay. Clonorchus, ni Clonorchus nanti you akan belajar. Duduk dekat liver and bile ducts. Heterophyes tadi kita punya Heterophyes and Metagonimus, sepupu sepapat dia ni. Dan cystosome you tak belajar lagi. Okay, that's it.